Assalamu alaikum. We discuss shortcut key of MS Word. Control plus A. Select all. Control plus B. Bullet. Control plus C. Copy. Control plus D. Fill down. Control plus F. Find. Control plus G. Go to. Control plus H. Replace. Control plus K. Select hyperlink. Control plus O. Open. Control plus B. Print. Control plus R. Fill right. Control plus E. Control plus S. Save. Control plus U. Underline. Control plus V. Paste. Control plus W. Close. Control plus X. Cut. Control plus Y. Repeat. Control plus Z. Undo. Control plus N. New workbook. F1. Help. F2. Edit. F3. Place name. F3. Paste name. F4. Repeat last action. F4. While. F5. Go to. F6. Next plane. F7. Spelling check. F8. Extend mode. F9. Recalculate all workbooks. F10. Active menu bar. F11. New chart. F12. Save as. Next. Shift plus F1. What is this? Shift plus F2. Edit call comment. Shift plus F3. Paste function into formula. Shift plus F4. Find next. Shift plus F5. Find. Shift plus F6. Previous plane. Shift plus F8. Add to selection. Shift plus F9. Calculate active worksheet. Next. Shift plus F10. Display shortcut menu. Shift plus F11. New worksheet. Shift plus F12. Save. Control plus F3. Define name. Control plus F4. Close. Control plus F5. Excel. Restore window size. Control plus F6. Next workbook window. Next. Control plus F12. File open. Alt plus F1. Select chart. Alt plus F2. Save as. Alt plus F4. Exit. Alt plus F12. Visual Basic Editor.
Next, Control plus Shift plus Angle. Expansional formula. Control plus Shift plus and. Place outline. Border around selected call. Control plus Shift plus remove outline border. Control plus inselect. Control plus minus delete. Next, Shift plus Control plus 6 previous workbook window. Control plus F7 move window. Control plus F8 resize window. Control plus F9 minimum workbook. Control plus F10 maximum